চট্টগ্রামে 3 ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় টি-20তে কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঠে নামবে স্বাগতিক বাংলাদেশ ও সফরকারী আয়ারল্যান্ড। টসে জিতে এরই মধ্যে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইরিশ ক্যাপ্টেন পল স্টার্লিং। কেমন হবে আজকের ম্যাচ, কে কে থাকবে আজকের লাইমলাইটে, কে কে হবে আজকের প্লেয়ার টু ওয়াচ, সো সব কিছু নিয়ে আমাদের আজকের ডাউন দ্য উইকেট। আমি রয়েছে আপনাদের সঙ্গে মোস্তাফিজুর রহমান প্রান্ত, আমার সঙ্গে রয়েছেন শফিজ ইবরান। শফি, ওয়েলকাম টু দ্য শো। Thanks for having me. এই মুহূর্তের একদম লেটেস্ট নিউজটা হচ্ছে চট্টগ্রামে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, দমকা হাওয়া না ঝড়ো হাওয়া বইছে, সো খেলা শুরুতে বেশ দেরি হবে। এর আগে আমি যদি জিজ্ঞেস করি আপনাকে, টসটা নিয়ে আয়ারল্যান্ড আজকেও টসে জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটাকে কিভাবে দেখছেন? You know exactly what I'm gonna say, right? আমরা প্রত্যেকটা ম্যাচে টসে যেটা we're deciding to bowl first. This is becoming like a thing that where you know you have like one strategy you set for the team and you are just going with it. Doesn't matter if it work or not, you are just sticking to it. So I can understand why the coaches, why the management is sticking to the decision, but also you need to think outside the box at this stage. Like আমরা আয়ারল্যান্ডে খালি বৃষ্টি নিয়ে আসলেই হবে না, আমরা তো রানেরও বৃষ্টি দিলাম, সব কিছুরই বৃষ্টি দিলাম, একটাও তো জিততে পারলাম না। রাইট, ওইটা বলার আগে আমি দুই দলের স্কোয়াডটা ঘোষণা করে দিই। আজকের একাদশ বাংলাদেশ রয়েছে একদমই অপরিবর্তিত একাদশ। সেখানে রয়েছে লিটন দাস, রনি তালুকদার, নাজমুল হোসেন শান্ত, শামীম হোসেন, তাওহিদ হৃদয়, সাকিব আল হাসান, মেহেদী হাসান মিরাজ, নাসুম আহমেদ, তাসকিন, মুস্তাফিজ, হাসান মাহমুদ। আমি যদি একটু আয়ারল্যান্ডের একাদশটা আপনার কাছে জানতে চাই। আচ্ছা, so Ireland is going with Harry Tector, Curtis Camper, Fionn Hand, Garrett Delaney, George Dockrell, Paul Stirling, Ross Adair, Lorcan Tucker, Benjamin White, Graham Hume and Mark Adair. আয়ারল্যান্ডের টিমের পরিবর্তে একটা মনে হয় চেঞ্জ আসছে। Yeah, there's only one change. Craig Young is out and Fionn Hand comes in. So it's a like for like swap. Right. এই সোয়াপটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? I mean, Fionn Hand is up and coming player. He's been around. So it's kind of good to give him a chance, but obviously with the weather and everything, I don't know how well he would do. Like coming into what 5th match of the series, he hasn't had any experience playing on any sort of this sort of environment. So I don't know. I hope he does well, but it might be a little bit difficult for him to come in like this late into the series, into the tour, to play his first match. বাংলাদেশের নিয়ে যদি একটু কথা বলি, লিটন দাস, রনি তালুকদার দুজনেই যে একটা উড়ন্ত সূচনা দিয়েছে গত ম্যাচে আমরা দেখেছি। পাওয়ার প্লেতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান 81 রান তারা দুজন মিলে তুলেছিল। আজকের ম্যাচে কি এরকম একটা পাওয়ারফুল স্টার্ট, একটা কুইক স্টার্ট দিতে পারে বলে মনে হয়? Listen, I hope like Ronnie Talukdar, I'm really happy for him. He actually pulled it out of the bag after that England series. How he came back at the back of really good BPL, and then obviously he comes in, plays against England, and he had a terrible series. Now he's getting back into the runs. I think he needed that. Also, the way as you would see, I think what the Bangladeshi batsmen were doing was they were struggling a little bit against the lack of pace. So as you'd see, like first couple of overs, they were getting runs, but they weren't timing it properly. Right. Like it was missing. They weren't hitting the sweet spot of the ball. Shot onek boundary আসছিল. Yeah, but then once they got going, once they got settled in, their nerves settled in, they realized the pace of the game. They got going, and both of the batsmen, they got Leighton was really unlucky to get out at 47. I thought he was going to get up. I thought he was going to get 100. Yeah, no, not even a 50. I thought he was on track to get 100 that day. Right. বাংলাদেশের এই স্কোয়াডের সবাই যারা রান পাচ্ছেন এখন সবাই বিপিএল থেকে, বিপিএলে একটা বেশ রানের সূচনা করে এসেছিলেন। বিপিএল এর ফর্মটা এই ন্যাশনালে টানা 2 সিরিজ ধরে রাখাটা আমার মনে হয় শান্ত, তাওহিদ হৃদয়, রনি তিনজনের জন্য বেশ কঠিন ছিল। এই ব্যাপারটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন যে বিপিএল এর ফর্মটা সেম ওই ফর্মটাই ডাউনফল না করে উল্টা আরো আপগ্রেড হয়ে ন্যাশনাল টিমের অ্যাডজাস্ট হচ্ছে? সো আসলে ব্যাপারটা হইতেছে যে একজন যখন একটা টুর্নামেন্ট খেলে, সো বিপিএল ইজ এ টুর্নামেন্ট, রাইট? একটা টুর্নামেন্ট খেলে আসার পরে যে মোরাল কনফিডেন্সটা থাকে যে হ্যাঁ আমি ভালো করছি, আমি ভালো খেলতেছি, দেন when you transfer it over, you go to a completely different setup. It's more like curated. Your training sessions are more curated. It's kind of like you are getting the tools to upgrade your skills anyway when you go into the national team from a franchise team, because you are in that setup for a longer time, right? And what these boys have done, what they have actually showed that they actually have talent. Like it's not just they're backing up their talent at this stage, because these boys have played. Like Ronnie Talukdar, if you look at him, his debut was like what 2013, 2014, right. And he's coming back into the team, so he had points to prove. And obviously the boys, Shanto and the boys, they have done a lot better since that BPL. I think it has done them a really good for their confidence and their obviously
their runs as well. ব্যাটসম্যানদের পাশাপাশি ব্যাটারদের পাশাপাশি বোলাররাও কিন্তু সেই বিপিএল এর ফর্মটা ধরে রেখেছে। স্পেশালি আমি যদি বলি তাসকিন, স্পেশালি আমি যদি বলি হাসান মাহমুদ, দুজনকেই আমি যদি রেট করতে বলি, আপনি কিভাবে দেখবেন তাদের এই প্রত্যাবর্তনটা? যে হাসান স্পেশালি আমি যদি বলি এই ইয়াং এজেই তিনি কিন্তু উইকেটের পর উইকেট নিয়ে যাচ্ছেন, ইয়র্ক দিয়ে যাচ্ছেন, স্পিড দেখিয়ে যাচ্ছেন, প্রতিপক্ষকে ঘায়াল করা যা যা দরকার ওয়েপন তিনি কিন্তু সবকিছু অ্যাপ্লাই করছেন। সেটাকে কিভাবে দেখছেন? You know what I'm going to say, right? Like Hassan Mahmoud is a player I rate very much. It's not like Yasir Ali, right? Hassan Mahmoud, he is very accurate. We saw him in the last match. He bowled at the right areas, even though like Ireland, Ross and Sterlo got going. He kept his composure. He bowled at the right areas. He got wickets. Yeah, he's a bit quicker than the Irish bowler. So like, you know, Bangladesh has a little bit of advantage playing against those batsmen that like they don't have any quick bowlers in the nets. So obviously Ireland is struggling a little bit playing the pace, but Hassan Mahmoud, man, oh my God, the execution, the line and length, everything for a young kid, that's very promising. It's really good to see like his work ethic. আয়ারল্যান্ড খুব সম্ভবত ভাবতে পারেন এরকম স্কোরিং একটা উইকেট হবে, কারণ তারা মিরপুরে খেলে ইউজ টু, তারা কিন্তু সেখানে স্লো উইকেটে খেলেছে। এইরকম একটা পেস নির্ভর একটা টিম যে বাংলাদেশ এখন বর্তমানে নামাতে পারে, তারা কিন্তু হয়তো তারা এটা ভাবেনি। আপনি দেখবেন যে তাসকিন, হাসান, মুস্তাফিজ তিনজন অ্যাটাকার যখন একটানা অ্যাটাক করে তখন আয়ারল্যান্ডের ব্যাটাররা কিন্তু একটু চুপসেই যায়। আমি হ্যাঁ, of course, I mean তারা কি বাংলাদেশের পেসারদের ভালোভাবে স্টাডি করে এসেছে কিনা? না, আমার মনে হয় আসার আগে যেটা হইছে যে when you look at game footages, right, they mostly would have focused on the spinners because like if you play in Bangladesh it's always a spin wicket, exactly. right? So they probably thought that's why they probably left like people like Peter Chase and like Josh Little back home, because you know they thought we're not going to need the quicks, it's going to be slow wicket, we're going to use our spinners, we're going to use our slow bowlers, they will do a lot more damage. But that's where I think the strategy was wrong. And Bangladesh expecting all the Bangladeshi pacers firing on all cylinders. That hasn't happened in a long time. And they're like what? Glebator bowled like nearly what? 150. Taskin's bowling really well. Like Taskin has really become that senior bowler, apart from Mustafiz. That Mustafiz needed that backup. He couldn't carry that bowling unit just by himself, especially the pace unit. Now he has Taskin, and he's doing pretty well to back him up. রাইট, এক্স্যাক্টলি। যখন মেইন অস্ত্র হিসেবে যখন তাসকিন আর হাসান মাহমুদের উদয় হয় তখন মুস্তাফিজ কিন্তু ব্যাকহ্যান্ড থেকে ভালো একটা কাটার করে স্লোয়ার দিয়ে ভালোই ব্যাকআপ দিচ্ছেন। তো সব কিছু মিলে বাংলাদেশের পেসের যে এই প্রত্যাবর্তনটা সেটা কি অ্যালান ডোনাল্ডের জন্য মনে হয়? Yeah, of course, man. I mean, I don't know, Bangladesh has other bowling coaches, but Alan Donald is the one who's made the most difference. You could see how he's literally transformed the pace unit into something that's not just functional, that's actually going to get better. You can even see it in the players, like the way they're picking areas, the way the bowling strategy is set, especially the pace unit is set. They're executing it. I wouldn't say 100%, I'd say 95% right now. So basically বাংলাদেশ স্পিন নির্ভর দেশ থেকে এখন বের হয়ে স্পোর্টিং পেস নির্ভর দেশে কিন্তু পরিণত হতে যাচ্ছে দিনকে দিন। এটা কিন্তু একটা পজিটিভ থিংস। হ্যাঁ, অফ কোর্স, মানে বাংলাদেশ দিয়ে কেউ কখনো আশা করে না যে এরকম 145 প্লাস তিনটা বলার একত্রে খেলবে। আমি কোনোদিন করি নাই। A country like Bangladesh. Yeah, of course. I mean, like, you know, physically, Bangladeshi players and athletes in general don't seem to have that much strength that where you could see like Pakistani and Indian players would have, right? They have like 155 plus bowlers. Bangladesh hasn't produced one of them ever. Right. So, but I think the way the strategy set for this bowling unit, I think the bowlers they have in the panel, they would do really well. আজকের ম্যাচের আমি যদি প্লেয়ার টু ওয়াচের কথা বলি, আয়ারল্যান্ডের থেকে কে থাকবে আর বাংলাদেশ থেকে কে থাকবে আপনার মনে হয়? Bangladesh থেকে, listen man, I'm going to pick Hassan Mahmoud, my boy. Of course, I'm going to back him. One and only choice. Yeah, that's one and only choice. The other boys, they can actually, do you know what? I'm going to pick Shamim as well. He came in, he played a really good cameo the last time. শামিমের রোলটা নিয়ে আমরা যদি একটু কথা বলি এখানে, যে এই ব্যাটারটা কিন্তু আগের কয়েকটা ম্যাচে চান্স পায়নি, টিমে থেকেও শুধু ফিল্ডার হিসেবে তিনি খেলেছেন। আমরা অনেক নিয়ে তাকে নিয়ে কথাও বলেছি যে তার আসলে দলের রোলটা কি। তিনি যদি ব্যাটার হিসেবে খেলেন, তিনি তো 3 নম্বরে 4 নম্বরে ব্যাট করে ইউজ টু, তাহলে কেন তাকে নামানো হচ্ছে না, কেন তাকে 6, 7, 8 করে নামানো হচ্ছে? শামিম যখন লাস্ট ম্যাচে সুযোগটা পেয়ে গেল, তিনি কিন্তু সেটা একদম সৎ ব্যবহার করছেন। শামিমের ব্যাটিং নিয়ে আপনি যদি আপনার so Shamim scored 30 runs out of 20 balls. Right. You know what I'm saying? 150 strike rate. Yeah, of course.
So শামিম কিন্তু he is bit unlucky, আমরা যখন ছোট ছিলাম কেউ খেলা এরকম নিয়ে গেলে ব্যাটিং না দিলে আমরা খেলতাম না টাইপ অবস্থা, মানে I felt that from him watching that match. But what happened was he got his chance. He finally did. It's an international game. তার ফেভারিট পজিশন এবং যেখানে তার দরকার ছিল ওই ওভারে যখন তিনি নেমেছেন তখন কিন্তু একটা পাওয়ারফুল স্টার্টের দরকার ছিল, যেহেতু শেষ দিকে ম্যাচ অলরেডি চলে গেছিল। তখন শামিম নেমে যে একটি রোল প্লে করলেন দলের হয়ে, সাকিবের আগে নেমে তাহিদের আগে নেমে একদম পারফেক্ট একটা রোল আমার মনে হয়। হ্যাঁ, I mean ওই টাইমে বাংলাদেশের কিন্তু একটা মোমেন্টাম ছিল, so he actually utilized that whole momentum very well. I mean, we've had other number 4 batsmen, they have done it pretty well, but Shamim is a new kid. He's just coming into the team. Give him some chance. Give him time to play. I'm sure he'll flourish. And নেমেই একদম অ্যাডজাস্ট হয়ে গিয়েছিল, সেট হয়ে গিয়েছিল, মনে হচ্ছিল যে নতুন ব্যাটার প্রথম থেকেই হিট করা শুরু করেছে। হ্যাঁ, আমার মনে হয় না যে he was worried about like am I going to play a few balls, get my eye in and whatnot. No, he wasn't. That was his time. He's been in the squad. He's been in that ground, but he just never got to bat, and this was his time to shine, and he actually took that opportunity. আজকে যদি প্রেডিকশন করতে বলি, প্রেডিকশন হচ্ছে ডেফিনেটলি টিম নিয়ে নয়, রান নিয়ে যদি প্রেডিকশন করতে বলি, বাংলাদেশ আগে ব্যাটিং কত করবে যদি 20 ওভার পুরোপুরি খেলা হয়, বৃষ্টির যদি বাধা না দেয় পুরোপুরি ভাবে? লিসেন, বৃষ্টির যে অবস্থা, আমরা যদি ডার্করথ লুইস বা ওই টাইপের মানে যেই ল গুলো আছে ওই হিসেবে যদি ফলো করি, আমার মনে হয় না the maximum overs we're going to get is 15. I don't think we'll get past that. বাট এই ডিএলএস পদ্ধতিতে কিন্তু আয়ারল্যান্ড যেহেতু পরে ব্যাটিং করলে কিন্তু বাংলাদেশের আগে থেকে একটা একদম হিউজ বড় একটা স্টার্ট দিতে হবে, একটা পাওয়ারফুল স্টার্ট দিতে হবে, কারণ কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু ডিএলএস এর রান রেটটা কমে গিয়ে বাংলাদেশের জন্য খুব একটু ঝামেলার হয়ে যাবে। Like if I were Bangladesh management team, I wouldn't be worried about it. Even if I was the Bangladeshi skipper, I wouldn't be worried about it. Like if you look at it, if we look at the score sheet, right, the last first 4 batsmen, Leighton does 47, Ronnie Taluk does 67. Shanto was unlucky, he got Shamim got 30. So like out of the top 4, and then there's Tawhid Hridoy, Sakib Al Hasan, Mehdi Hasan Miraj. Yeah, so those boys just played a cameo in the last match. So like your top order is firing. So you are not worried about it. Like the power play overs, first 6 overs, they're going to get you runs. That's not an issue at all. I don't think Bangladesh is worried about it. I wouldn't be either. I think if we get 15 overs today, the first team batting, well, obviously Bangladesh might score 150, 155. Average 10 plus যদি রান উঠে তাহলেই একটা এরকম স্কোর। Yeah, but because let me tell you something, because it's raining. What we are used to playing back home is like a couple hours of rain anyway. So this is sort of like favoring us today. So I can see if we bowl first, we might be able to keep Bangladesh under. আগের ম্যাচেও কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছিল, এরপরে কিন্তু আয়ারল্যান্ড ব্যাটাররা তাসকিন হাসান মাহমুদ ঝড়ে কিন্তু উড়ে যায়। Yeah, of course, but I never said they were good at batting when it's raining. I said they were good at bowling. All right, thank you Shobi for your brilliant analysis. আবার আপনার সঙ্গে আবার নেক্সট শোতে জয়েন করব আপনার সাথে। Thank you so much. সো এটা আয়ারল্যান্ডের জন্য সিরিজ বাঁচানোর একটি ম্যাচ আর বাংলাদেশের জন্য সিরিজ জয়ের একটি ম্যাচ। কেমন হবে, বৃষ্টি কতক্ষণ পর থামবে, কতক্ষণ পর বাংলাদেশ টিম মাঠে নামবে ব্যাটিং করতে, সেটা এখন দেখার পালা। টিল দেন টিবিএস এর সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।